ओके। हाँ जी, एक मिनट, जस्ट। नमस्कार सारनी। बिकॉज इवन इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत कोशिश कोशिश पे। So izkis special sessions mans chu toy sarni varya swagat, abhinandan. Without much further delay, as message man's was already lukmut Rakiji Kathpet Travan as Pan Prakash. Is that right? The On Kashmir Shaivism we'll touch upon through some vast through Shaivism aspect, by how that aligns in some form with Buddhism as well. And agar as time mule, hopefully, tel Agzavak ma Karan Rakesh Kundalini yoga aspect rasa share. Without any further delay, Rakesh ji, Karu Shri Ganesh. हाँ बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू Thank you so much. थैंक यू नमस्कार सारनी मैं बतरावो गणित अख डिस्क्लेमर ये कि ये सारी युस बह कथ कर यह मे पर्मच मगर यथ मज क्या ये करो अस ओपनली डिस्कस बट सो प्लीज डोंट टेक इट एज अ फाइनल वर्ड बह कर शेयर मे क्या लर्निंग सपदम ओवर द ईयर्स तो मे क्या पोर्मुत मे क्या समझमुत सह कर बह शेयर Mata Laleshwari Sin Vaakh, they are very, I'm very fond of them. And Yathos Setha, Yathko, maybe the Panda very pet Yathus Zir Devan, the Var Kenke, and the Hoich Neve meaning Neran. That is the amazing part of this journey. I think before as Buddhistic influences months, Misuch, why not we take a quick recap karo last 4 session hun kya was underlying theme, because I think when you yelechna Lall-vaakh sari paran over the range telchu zad samajh yiwan ki kya che Laleshwari Mata Laleshwari es wanun yatsan. So agar as last or session witcho temas agar ke underlying theme is one is ki Shiv chu sarni jayan. Shiv is everywhere. And Suchvanan Laleshwari Suchi sarni jayan vaharevit. Suchi zervil Suchi sarni jayan vaher. Doyum cheez chesvanan different naam Shivas Divan. Shiv Chivanan, Lal Chivanan, Pandit Chivanan, Sandun Pandit Panni Nish. And matlab Chivanan, Ichi Andrei Vuch Atichu. Such a doim theme ki Akshu Shiv is all pervading and Ichi say Andre. Train theme agar bh wuchit such ki Timis Mata Laleshwari is but strong pining desire to to know the ultimate, to merge with the Lord. Timis was Dag, so was Dag Lalnavan. So there are multiple vaaks with that pining for knowing the truth. And the fourth one, which I see is also kafi prominent, such a contemplation in vichar, yathkar vichar. So agar yim so sari cheese which have yos primarily hakaves classify chu gyan yog. Yathmans as Bhagavad Gita asmans vanan, the highest yog is gyan yog. So yos tatsit es iman vakan through gyanas sit hechnavan ki kitput kya chu pozar kya chu to be kitput hakaves tottan vaitit. So ये अख कत मगर सवाल इवान वन हेके अख ये सवाल पृछित अगर अंदर वुच मे कहीं इवान बोजन मे इवान
अड़जी पता अगर डॉक्टर सट नीर वलिज वकवट नीर मगर क्या शिव दोम अगर बे जविल तरीकस पे वो हे ये ख्याल ख्याल यह अत वुन ख्यालन मज वुन ान कत शिव कत ान यह वन अंदर अत माल शिव अति तो यथ पे अगर बे विचार कर यह मनस मज यथ मन ये कोर मे शुरू मनस क्या डेफिनेशन यथ थोड़ा सा कंफ्यूजन मे बी आई शेयर कि कश्मीरी शैविज्मस मज मनस वनान अंतःकरण यथ त्रे पार्ट वन शैविज्मस टोटल 36 तत्व सो मनस त्रे तत्व त्रे पार्ट मनस ख्याल तो बे सारी मेमरीज आसान सह तथ वनान मनस दोम बोध या इंटेलेक्ट बे त्रेम अहंकार या ईगो यम त्रनवनी कंबाइनस वनान त मनस या वनान यत अंतःकरण सो ये वुन ये अंदर ान यह सवाल गसित बे अगर दोम अद्वैत वेदांता तरफ वो तम करान मनस बे पार्ट तम करान मनस चूरिम पार्ट तथ वन चित्ता या मेमरी तम मेमरी सेपरेट करान तो बेम रैंडम थॉट्स यथ हको इत पे इत पे कंप्यूटर रैंडम एक्सेस ड्राइव तो हार्ड ड्राइव तम सेपरेट करान रैंडम एक्सेस ड्राइव यथ मज बस ख्याल हर बोन गसान लंज पे लंज ख्याल गसान दोम गसान स्टोर हाउस ये सारी मेमरी पास्ट रोजान बे त्रेम तिथे पे कि त्रेम बोध तो बे अहंकार यह चनवनी मनस वनान अलग अलग हिंदू थॉटस मज अलग अलग पे डिफाइन कर्मुत बट मोर और लेस मन क्या वनान यथ बोध अहंकार मेमरी एंड इन सारी थॉट प्रोसेस गसान सो यह लल वचान वनान अंदर यथ पे बे आई थिंक शरद जी यू हैड touched on Nirvana Shatkam, I think class before or Yes. 2 classes session before. यथ पे आदि शंकराचार्य तो बड़ जान ग्योमुत मनस पे मनोबुद्धि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम सह वनान यह वनान मन बहुस ये मगर मे शिव स्वरूप ये वुन वुन यती डीप गसन एंड अगर बे तो बे एक्सप्लोर कर यथ मज वुन बट ये वन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स तो बे डिफरेंट डिफरेंट अभ्यास लल दद हेचनावान थ्रू हर वाक्स कि यथ मज कित पे अंदर अचुन तो बे कित पे हेकक षंडित शिवस सो यह मे रिकैप दिन कि अगर वुच लास्ट सेशन मज क्या तथ समरी क्या तथ निचो बे कत ान सो आज गोडनुक वाक मे सिलेक्ट कोर्मुत जस्ट टू गिव अ सेंस ऑन दैट क्या क्या मनस मज ान शिव राहुल जी या ना यम ब्रो आखोस ना ये ना बह गोत पर बह यह वाक तम पे हेको ये पे थोड़ा सा कथ कर एंड देन वी विल डाइव इनटू द बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस
वाक मे एक्चुअली ये बुक खुश करान एनसाइक्लोपीडिया इस किताब यथ पे नंबर ना लिखित भास्कर 31 ग्रीसन 31 कोल 100 यह दिवान रेफरेंस ये वाक गोडनेथ डॉक्यूमेंट गड वोनमुत भास्कर जी राजदान आचार्य भास्कर राजदान सारे ब्रो कर्मित डॉक्यूमेंट तथ मह 31 नंबर ग्रीसन 31 पत जयलाल कोलन यथ नंबर 7 दितमुत जस्ट एज असाइड कि ये नंबर क्या मतलब ना वाक मकरिस जन मल सुलुम मनस आज में वाक सिलेक्ट कर्मित बड़ सहल बहुत वेरी सिंपल मकरिस जन मल सुलुम मनस अद मे लबम जनस जान सु येल ड्यूठुम निश पानस सोरी सुते बनोके मकरिस सारवी कमेंटेटर आई थॉट इट वाज मकर वन पे वन मकर तो डर्टी मे मतलब पता मगर मकरिस सारवी कमेंटेटर मिरर दितमुत मकरिस तम वक्त मे बी ये मतलब ये माता ललेश्वरी क्या वनान कि ये इत पट मिररस पे ना डर्ट गर्द पेवान मकरिस जन मल सोलुम मनस तिथे पट मे यस मल ओस मनस सु चोलुम तवे अदय लबुम जनस जान जन गो इंसान जनस जान द ट्रू सेल्फ I came to recognize the true self only when my mind was cleansed. Tavai labum zanas zan suyel dutum nishpanas. Then when I saw him there and sorry suite binoke, it is then oneness. It is this whole universe which a commentary temsinzi. Sorry sui. बिनोके यथ टेक अवे क्या कि मनस अगर मल आस ना तेल बोजन अगर अस मलस मन गश्न साफ तेल मुश्किल तेल सठा अस तपस्या परिश्रम कर कि अस ई शिव बोजन अस ई पन स्वरूप बोजन यह टेक अवे ये मल ग साफ सोरी प्रकाश यी न यह थो ना ये आई मीन यथ करो बे रेफरेंस इन कमिंग सेशंस एज वेल ये परो ललवाक बे तथ माता ललेश्वरी सठा क्या वन वाखन मन एक्सप्लेन कोर्मुत कित पे मल साफ गसान क्या मल बिकॉज सेकंड क्वेश्चन ये बनित ये मल क्या द बिगेस्ट मल कर बस अख वर्ड यथ यूज सह डिजायर योतान इंसानस डिजायर योतान सह यी गालने तोतान यीव न तुह कहें नजर सो डिजायर कित पे शेप करान क्या करान सह करो क्या वन ये बुथ कत ना यह चीज मे सूच कि यह करो रिकैप कि क्या तो बे क्या माता ललेश्वरी दिवान सीख कित पे हेको यह पानस मज ना वलित how we bring into our day-to-day life. So you thayton yeti. Now let's go to a walk. The first one, which I had shared. Now, now कर थोड़ा gear shift. Bepar ये गुनेत walk and तम पत करो यस discuss.
शिवा केशवा जिनवा कमल ज़ानित नाव दरिन युवा में अबल कास्तन बवरस सुवा 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 सु शिव पति गव शिव वोनमुत इट्स परम शिवा द एब्सोल्यूट रियलिटी केशव गो पता थ्रू भगवद गीता केशव छु कृष्ण लॉर्ड कृष्णास नाव तिम अवतार विष्णु जी जिनवा लॉर्ड बुद्धास जिन वनान परहैप्स मे बी यह ज़ेन बन्योमुत जापानस जिन वनान जापानस में ज़ेन दर्शन वनान सो शिवा केशवा जिनवा कमल ज़ानित नाम कमल ज़ानित इज born on lotus which is Lord Brahma कमल ज़ानित नाथ कम तो नाव दरित सिक में अबल कस्तन बवरस ये मीनिंग तथ वर्डली बॉन्ड्स राज पता कशर पे वनान राज गो बॉन्ड ही इज द वन ही इज मे कोर यह वाक इसलिए सिलेक्ट कि यह वनान कि तम वक्त लल लॉर्ड बुद्धा ऑलरेडी नोन बे यम तिमन सुई दर्ज दुतमुत यू लॉर्ड शिवास केशवास या लॉर्ड ब्रह्मास so that speaks about her understanding of Buddhism. Now ललदत बे काफियन वाकन मंज वर्ड यूज करान शून्य शून्यम लास्ट वीक शरद जी तोयते उस वाक गाटुल छुक्त अंदरे आज something like that there was a reference of shunya there as well. So when you let's वुचान ये शून्य आव कपर थोड़ा सा कर भी यथ मज बैकग्राउंड दिमो I think most of us अच्छे सारनी पता लॉर्ड बुद्धा सन्स कहानी परमत बूजमत येलेस लॉकट अमर चित्र कथा was a very good resource. इम चीज पारन बह कर थोड़ा सा तथ बे रिकैप यू लॉर्ड बुद्धा यह 500 वरी ब्रो जामुत he was a prince यमिस प्रोफेसी कि यह बन या तो बोर्ड एम्पर या तो बन यह monk to deliver the world. This is big prophecy. तो यमन पिताजी तम बड़ चिंतित कि यार ये अगर मंक बनी यथ राजस क्या गस सो तमो थो यह बड़ प्रोटेक्टेड होस न कह बट एज फेट माइट हैव इट तम दो गसान लॉर्ड बुद्धा इन सारी ऐश दिवान लॉर्ड बुद्धा गसान नेबर तो अकि दो तो यह वुचान सोर चीज सारे या तो स्कूलस मज पोर्मुत या अमर चित्र कथा सोर चीज वुचान वुचान बेमार बेमार नफर वुचान ओल्ड मैन मतलब बुजुर्ग बुजुर्ग वुचान डेड बॉडी मर्द वुचान बे सन्यासी वुचान यम चोर चीज वुचान तो यह यमिस चैरियटर्स पन्निस रथ सवार रथ पकनावान तमिस पृछान यह नॉर्मल किन सह वन यह सारनी गसान बेमार त सारी पेवान बुजर त सारनी पत मरान तमिस सुई गसान टर्निंग पॉइंट इत पे लिखमुत हिस्ट्रीस मज कि सह गसान वापस तो त्रावान गरबार तो यह क्या दलील बे 6-7 वरियन आई थिंक बड़ तपस्या करान बड़ कोशिश करान यह छान
क्या कित पट दोख कित पट गसा मेनिस मलिस मे गसा यह सारे गसा यह तो नेरान तो अल्टीमेटली एज वी नो तम बोधी ट्रीस निश अंदर बेहान 6 वरियन किन 7 वरियन सठा तप करान सोचान विचार दैट्स प्योरली नॉलेज योग तो सोरी व्याख्यान करान तम पत तिम दिवान 4 नोबल ट्रुथ्स ये पन गोनुक सरमन दिवान तिम आई थिंक वाराणसी निश कुन जाय दिवान तिम गोनुक सरमन 4 noble truths तिम आउटलाइन करान तथ 4 noble truths गोनुक सोरी ये दुख misery, there is misery in the world, dukham sarvam dukham. Doim chivanan doim noble truth chitim vanan yach reason. Just dokshu, there is a cause to this dok. And that causes vanan trishna. Trishna chu sui yus es desire chivanan पन्निस हिंद धर्मस मज त्रेम वनान यह हेको ठीक कर निर्वाण पॉसिबल या निर्वाण पॉसिबल तो चूरिम नोबल ट्रुथ कि वत देर इज अ वे आउट ऑफ टू अटेन निर्वाणा एंड तिम पत 8-fold path tim outline karan as gasav na ta detail as mans the reason which is ye explain karne ch koshish karan ya background divan which is yathan toy vanov ki ye shunyu concept av kapar kaski lord buddhan yit baki story dyut timan ch sutra vanan tim is documented tempered tim sutra tim patai bad timat pet be bird kya chhanan philosopher buddhism folio india's mans throughout vanan until 600-700 AD but coming back iman sor noble and truthan pet chhanan suchwanan ki insan chu it can वन यह बॉडी माइंड लॉर्ड बुद्धान वोन यह इंसान 5 स्कंदन हुन बनो 5 स्कंद इज लाइक एग्रीगेट्स 5 डेर अखुस नेबरम शरीर बोजन यह गो रूप स्कंद यह रूप स्कंद तम पे वेदना स्कंद सारी सेंसेशन यमिस अंदर गसान वेदना स्कंद तम अंदर संज्ञा स्कंद परसेप्शन तम पे संस्कार स्कंद या संखारा इन पाली वनान संस्कार स्कंद तो तम पे विज्ञान स्कंद एनीवे सो यह एक्सप्लेन करान कि ह्यूमन बॉडी यह 5 स्कंदन हिंद बनेम बे सारे स्कंदन 4 एट्रिब्यूट सोरे अनित्य या अनिच्य वनान because everything is impermanent khali chune impermanent it momentarily change gasan chunan buddhan chunmut shanikam sarvam shanikam every second everything is changing in the body and everything else so tempa chunan dukham because of this change the deep inside ki suffering iti कैसकी चेंज गसान यह अल्टीमेटली दोखस मन गसान तब तम पे बुद्ध वना लॉर्ड बुद्धा वना शून्यम 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 सर्वम शून्यम सो यह शून्यम गोनुक लेट इस कॉइन आमुत सैनिस पैंथियनस मन वर्ड यह लॉर्ड बुद्धान दितमुत कि यह सोरी यह अंदर यह दोख बॉडी सोरी वॉइड शून्यम कि यह नथिंग यह
rather no thing. It is emptiness. It's void. The last attribute anatma. So it can Hindian man's vanan insan is body mind atma. Buddhan won yachi anatma. Tachina andrti chine ki. Akshi anitya, akshi dukkham, akshi shunyam, the bechai anatma. The ye os bad conflict asmans. Yehekavas moinit kaski yus hyun daramos. You was totally in conflict with that. Hundaram chuanan esche andre atma. Ichuanan eche anatma. Chuin, sutti chuin. Shunyam shunyam sarvam shunyam. The kahani chi ith pait gasan if agar as trace karam na history Gautam Buddha I nevim avatar timan Puranan months. I think you suppose close to 4th or 5th century. Magar tat ditak thoda sa wana negative connotation. Tim I asuran batkavne khatir. Vananas devant asuran ch ladai tim I asuran batkavne khatir because of this anatma concept. Kaski ye avne you're going to digest the mainstream use thought of Hinduism. So maybe that is the reason Hinduism, Buddhism use go, if halyo dunya asmans except for India. You have systematically, because of this very concept of anatma, but let's come back to the Vaakh. So you shunyam Lord Buddha basically vanan agar toy andar gasiv manas mans ya body mind mans gasiv actually kihin actually shunya. You will not find anything. So that is the bottom line from Buddhism. And Mazuchi Lalleshwari, even though Shaivite training and Basna Ivan ki timanos Buddhistic knowledge the and timovch alignment cernmuts Buddhism the Shaivite traditionist mans. When she words na use kanan shunyam sorry goal achini kihin. I think we Asaka Vinitki Yichu related to the same Shunyam as Lord Buddha. Agar when as you scholar interpretation chidit mit Shunyam aspect in for Lalleshwari Petvyakhyan Chukirmi. Erdchivanan Yichu Buddhist influence. Erdchivanan Nana Yichu Shaivite. Magar agar as Bozav Swami Lakshman Juas. Timchivanan Shunyam Chuin concept Kashmiri Shaivism. Kashmiri Shaivism chun Shunyam concept ke only place yel it's a Shunyavanan yel deep sleep chasan ya sushupti telius blankness chasan tachuk Shunya thomutna. Magar as such Shunyam chun concept ke. Magar Erdchivanan you see Kundalini Yog chu. Tatmans yel yus experiencer yus pramata yat Sanskrit pet experience knower chna asan knower yus zananch yus yemis ak stage pet do yemis stage gasan through that abhyas tachvanan word shunyam chu use karne amut michuna supermut detail asmans ke so bahakne su confirm karit magar some commentator chvanan ki Shunyam chu tapoiramut. Ichuna Buddhistic view. Erdchivanan ichu Buddhistic view. Erdchivanan ichu Kashiri Shaivism asmans kyachvanan yat yel Kundalini yogas ka abhyas kare. Tatmans yel ak stage pet doim stage gasan. You stage chu travan. So chu Shunya bana. So ichu reference Shunyu
different schools of thought. Now let's look at the Vaakh. As agar doim Vaakh wucha. Rakesh ji, before you go any further, Mr. Basan, Sudhir ji, so scan. Zarur, please. Let's. Sorry, मैं वुच न अथोसा. No. Oh, sorry. Oh, Atul Pad din mein pansi jawab the isliye sorry. No, sorry. Bosses panni atmanzi mast. No. Toi mazi draw jawab. Jawab drawa. Toi bonu toi what you went ahead with Tamim draw jawab. Okay. याद क्या मारा उसमें what was the reason of decline in Buddhism in India finally? मतलब अगर you thought spread was going for around 500-600 years, but all of a sudden it's been go decline. You may pormut because fundamentally is as dualistic school chana sari Hinduism asmans. Tim sari basic premise chut akshu taichav atma. Kaski there is a self and there is that inner self, the atma. Yel Lord Buddha on teaching chu chuinike anatmach. So it is totally which as Sari Lord Buddha so is follow Quran, which as atheists, Gnostic. Gnostic. Like it was a systematic approach to push them out, or Ichvanan agar yos youth popular, tim hekne ignore karit ki timan ditukne अवतारुक दर्ज तिमो प्याव तिमुक अवतारुक दर्ज मगर अगर तो लैंग्वेज परिव ये लॉर्ड बुद्धा अवतारुक दर्ज दितमुत ये छुनस हिवुई लॉर्ड रामास या लॉर्ड कृष्णास ये छु नेगेटिव यम आय असुरन सहित तिमन बटकावने कि ये छुइन आत्मा छैन किहिन सगास मगर योस because he was the enlightened one, he was full of compassion. So hekena nakar karit ke. So timov thos vanan kya vanan iman yat dahan avtaran. But suthi thavas na yos rakshasan suit amut timan vathav vat dalne khater taki iman yes devant rakshasan ye ladayos so gaise theek. Yiche vanan. दोइम स्टोरी अगर वो ना विपश्यना कोर्स गोइंका जीन जो उन्मुत इंडिया आई थिंक लगभग 50-60 वेरी ब्रो तिमो कोर्स बर्मा पेट उनुक इंडिया विपश्यना चाक मेडिटेशन टेक्निक युस वनान छ यम अरहत लॉर्ड बुद्धा एक टाइम तिम गए बर्मा तिमो थोमस ओरिजिनल फॉर्मस मन सोय टेक्निक पत गोइंका जीन बर्मा पेट इंडिया वनान छ गोइंका जीन छ सठा फाइट करमस यम जो क्लर्जी छ ना हिंदू क्लर्जी कि यू ओस न नेगेटिव लॉर्ड बुद्धा ओस न नेगेटिव असुर वसुरन सहित and them some documents have been signed and they agree that was a mistake to have identified Lord Buddha like that. So maybe all these reasons resulted mainstream India's months I never heard Tibet time because but Buddhism is go kafi reform gonetos gonetos Lord Buddha knows ditmut tat yos tathashunan Theravada Buddhism tempata Mahayana Buddhism Madhyama Buddhism what Tibetan Buddhism used now Dalai Lama used to preach Quran Sarni so yachi hai but Sarni ch common thread chi hai shunyism emptiness of everything is sorry body under kihin chuin ultimately agar se gasak under yach
Actually, it's na samajhnas mein se thoda galti hai. Agar toi ith pait samadhi man se gasan, tel ye sori absorption che asan. Agar toi periv tihind experience te tihind kalam, that absorptionas man te che emptiness. So I think maybe it's they are all talking of the same thing, that absorption, high level of absorption should dhyanas man ya samadhi man ya chna wanan nirvikalp samadhi zan chwana thoughtless awareness. Rakesh ji, bukara thoda add. Please. You may samujh, you know, as Buddhism has got decline. Hinduism means os as Buddhism chna itkin Rakesh ji and do piche Nastik as ki tim chn manan God ch os dapan Bhagwan ch. Ordinary insanas khatra last hope kya cha asan ki agar ni kihin andi bhai Bhagwan kar theek, right? That's the last hope asan. Buddhism yel top ki Bhagwan chin yichi suchuk tsui yichi che karun agar chachi nirvana to karun attain chi che panei karun. You are in control, you have to do it, there's no one else to help you. Hinduism means kya che Bhagwan beche ki yel Bhagwanuk sahar che divan that had another industry going, kind of, you know, not the true Hinduism, but the other way, mandar, you know, rituals vagara. Tihun the authority hasn't threatened gasin them. Sit Bhagwani chhni to kya chuki ganti vanti vayan, which actual Hinduism wasn't that. It is more, it's much more than that actually. But you thoda sa divert government. Misak sawal. Sawal zan ke when this all happened around like 6th BC ke aspas. Sab BC? around No. AD. 6, sorry, 6, 8. AD. Around the same time was, for example, Buddhism, similar times for Jainism, even Charvahaks, Tim te erupt around the same time. Ye reason kya was like from a Vedic flow of back in time around 6th century mas kya game was it because of people couldn't understand the Vedic reasoning ki what happened ki achanak in 4-5 sect all of a sudden khada they start to spread out. That's good question, but Rakesh ji can add. I think Shankaracharya was the main. So around that time was I think around 400, 500. No, 700. 700. So I think he was one of the main force which actually pushed, was not against Buddhism, but was promoting more the actual Hinduism. That's what I have read. इसका बर्थ ही कैसे हुआ स्टार्ट क्यों आया थॉट वाज इट कि जो अंडरस्टैंडिंग अस हिंदुइज्म एज अ वैदिक रीजनिंग गोस वाज इट नॉट सफिशिएंट इनफ वाज इट नॉट क्लियर इनफ कि ये बाकी सेक्शन में जाए लाइक दे गॉट अ स्पेस टू स्टार्ट बर्डिंग अगर इस विचव ना लॉर्ड बुद्धान कहानी अगर बे थोड़ा सेनविया लॉर्ड बुद्धान च गॉडनिक जिवरिए स्पेंड करमित ताप खने न के इमचना फाक वाक दिवान सो सिक कांट हूँ तैयार तम कर तम सारी ट्राई युस नॉर्मल वैदिक प्रैक्टिसेस ना तम सत मूल न तमिस कह आव न अथ ये अंदर कैच बट फाइनली contemplation was the अभ्यास तम कोर कि बे रटुक प्राण वथन तम वनान कि शान किन 7 दोहन तम वथमती तथ समाधि पे ये तिमन फुल मूनस मन सो रियलाइजेशन सो निर्वाण सपदान एनलाइटनमेंट सपदान तम पे वनान ये तम पकान देयर इज अ स्टोरी व्हिच गोज लाइक तमिस शुर वुचान सो वनान ये क्यों ये कुसु सुचुस वनान इमनोस गोड नाव सिद्धार्थ सुचुस वनान बुचुस बुद्धा द अवेकन्ड सो तिमनो सुगाश वनान प्रजलान तम वक्त बे तम पत 40 वरियन तान तिम सारनी लूकन हेचनावान तिमो कोर न तम वक्त क्रिएट की बेनि बुद्धिज्म द मूवमेंट टुक द फोर्स आफ्टर ही लेफ्ट after he passed away. Buddha Shavanan, he was thrice born. He was Tranvini Vakta Simon Purnima.
Yel mo zanam hot, yel liman enlightenment sabde, yel limo death row andasmans. At the age of, I think, 80 it was. But them pata, because it had timo kor tsajian varian, hurman vanan Hindustan asmans, ye message ki toichu dok yachu dokas nivaran, toichu bas yehi karun, thought, vichar kariv, the change of putravin, yo toi sanskar chi, the change of satravin, तो तोय कैस कि बुद्धन लॉर्ड बुद्धा सन्स जिस फिलॉसफी छ ये छ पूर कॉज एंड इफेक्ट फिलॉसफी अगर तोय छु दोख तछु के रीजन तो सो तट रीजन सोरी इंटरडिपेंडेंसी छ सारी यत दुनियास मंस तो तोय छु अगर यत दोखस नेबर नेरो तोय छु सु चेन साटे तिमो हव सु वात तथ मन बड़ बड़ अहिंसा पोज वनियो सोरी के एट फोल्ड पाथ कित पे तुम लाइफ लीड कर यह कोर लूकन बड़ अपील so much so it became a religion after that but tempat I think Hinduism is Sharajian it put one yel Adi Shankaracharya ay tim ay lagbag 7th century months they were the one because Hinduism is Kaiti school, Vaishnav school, or Shakta school, or Kashmiri Shaivism, for instance, or so separate pakan. Kashmiri Shaivism which is history che, agar socho, ye gav shuru Lalita dite yel raz os Kashmiri. Timonus ak bad mai akos sant central India asmans timisos naam Atrigupt timo uns Atrigupt sant onu Kashmir so that was the starting of Kashmiri Shaivism in Srinagar or in Kashmir and that was somewhere around 600 AD magar Kashmiri Shaivism is yemi khandan pet gay flowering in 10th century Abhinav Gupta. So from 600 to 1000, Sorhat Vari, Tempat I proper flowering, Bud Sant I Kashir, Imov Yatpet, Yat Thotas Pet, Kurfi Kurmkur. You just same monoistic thought, it's put Lord Adi Shankaracharyan Kyakur, Adi Shankaracharyan Kur. Sorry structure korun sorry Hinduism. Agar ye Adi Shankaracharyan work wucho, timo kur sorry structure. Dvait, Advait, yim sari, be wonuk ki iman sarni che panin jai. Ichune ki ichu magar Advait Vedanta tho Adi Shankaracharyan thod bhakti tichu, itichu, sorry chu. Each one, I mean, this is what Kitaban Manshu leak it point. So, can I add something? Sure. I don't know. I feel कि जैसे ये बुद्धा है, he went through all that asceticism आपने बोला, Rakesh ji, and he learned everything available through whatever Vedic scriptures and whatever existed, the Hindu philosophy. Yeah. And then because at that point, there was so much confusion happening, he got out all these things like the 10-fold path, the 8-fold path, and he talked about it. It is, I don't know, I feel it's coming out of Hinduism. And he simplified it. And then for people, ordinary lay people who were not following anything, because everything by that time had become in Sanskrit. So ordinary person didn't know Sanskrit. So it was hard for them to understand. So what all the Pandits used to do, they used to just blindly follow. So there was a lot of negativity happening because ordinary people didn't understand. So Buddha simplified all this and brought it. And obviously it was very appeasing to people कि ये इतना simple है, यही follow करते हैं. So that is why it picked up. But then I think when this Shankaracharya came, he understood, like he was probably Shiva's incarnation. So he understood that ये जो भी चल रहा है Buddhism का है, but it's kind of this शून्यता और ये सब.
it doesn't appeal to people. We have had these Vedas and we are doing karma kand, all these ritualistic practices, and we have more treasure trove than what Buddha actually could find out. And Shankaracharya was an amazing intelligent guy. At 30, I think by 17, 18, he had read everything. So he simplified and he wrote all those bhashya on all these things. He made it very simple. And also he went through like north to south, east and west, and established all those mathas to revive Hinduism. Because Buddhism kind of had, like, I don't know, I personally don't appreciate it a lot. I don't know why, but that's why they kicked it off to other countries. We had a very rich culture, so Shankaracharya just revived everything, and then from then on, Vedanta he kept highest. So that's just my little bit of addition. सॉरी मैं इसमें एग्री इसलिए कि इसको वो अत अगर सिंपलीफाई करो शुद्ध पट कि प्री बुद्धिस्ट era in Hinduism was so statue author of this was Brahmanism which now yemuk actual matlab chu ki ibas tim panne hisab for example animal sacrifices zyad jaan divan kya tim tat kun gomut tim wanan ibu wano tichu karun sushi mazhab na nastic people were becoming burdened overburdened and they were not what Hinduism as a guiding force, as a way of life was supposed to provide. Timo is distance, timgai distance temnish. The tembak course at one of simplistic language means Buddhan could provide so blank fill karne gap fill karne but easy medium. And you are right. He picked up تٔمۍ کٔرۍ سٲری ٹھیٖک یِم زَن practices آسہٕ یِم Vedic practices آسہٕ even language couldn't use. I mean, Sanskrit oh sorry, but he did not bring another. He Pali and all that he derived just for I would say better marketing. Anyway, coming back to this force called Shankaracharya, he then realized कि मैं UCMU loophole exploit kur that kitpoint carbon counter, and he came as a reformer. And then in sui pro philosophy vapas, but less of that. I hesitantly use this word Brahmanism, but it is more to it saying what Brahman Vanana is, ya Karana is. It was more something yet Vana is ki unfortunately Brahmano code because of the power of their knowledge. Timo course personal aggrandizement, ya personal enrichment khatar use, which turned people away. Sorry for digressing, but I which is kara agree Rina is zyada atmas ki using your knowledge os whether it be salvation and atvana nirvan one it was the same product being repackaged through different eras but Shankaracharya brought it back in its original form. Then it had more takers to answer Muniji ka sawal. Muniji ne sawal jawab din khatir shu Shankaracharya could realize कि techness is where we had fallen short. Tim blanks filled, and then it revived. I think that's what it is. और ये And Sudhirji, हाँ 1200 में sorry to interrupt, and I think we have only 6 minutes left, and if we can go to the next walk. There's so much to learn, and I think that 1 hour doesn't do justice, but I just want to make sure we cover everything. Okay, I think just one last word on this before we move to the next one. Lord Buddha's thought chu tachvanan shunyam. Yus mainstream Hinduism thought chu tachvanan purnam. Because and there are a lot of commentators who say they are actually pointing to the same reality. Infinity and emptiness, or shunyavad purnam. It's sui. Different tariqan pet which but anyway, I think the
As hekko yat pet pur do debate karit, but let's move on and see how Lalla uses shunya in her vaaks and what does it mean. So let's go to the next one, please, Sheetalji. Actually, मैं वो शुरुआत में दी इम्च बड़ easy वाक तंथुर गलिते मंथुर मची तंथुर गलिते मंथुर मची मंथुर गोलते मुतुइत सेथ गोलते कहनत ना कुने शून्य शून्य मिलित गा. Tanthur is referring to, the practices, the learnings, the rituals, how to go about searching yourself, finding the Shiva inside you. Tanthur galte, manthur mach. And Laldet uses Omkar a lot. So probably it was the Om mantra she was using in her journey. So Tanthur मंथुर मची मची मतलब श्रिंक हो जाएगा. मंथुर dissolves to mutuit seth. Seth is the awareness, consciousness. It's like without sleeping, when you sit in meditation or samadhi, when the mantra also dissolves, you are just pure awareness. And when this pure awareness dissolves, there is nothing. Shunya shunya milit gal. This is exactly what Lord Buddha preached in his, teachings, that there is shunyam, there is anatma. Now, again, जैसे मैंने कहा, अर्च वनान ना कशिर कुंडलिनी योगस मंस तिच येल आख स्टेज मकलांच दोयम स्टेज इवान before सहस्त्रार तत्तिश शून्य वनान. But again, this is for there are different interpretations. So this is this one. Unless until kansi I comment, let's go to the last vaak aspect, which I wanted to bring it back to where we started. Loob marun sehaz vecharun, drog zanun kalpantrav. Loob marun sehaz vecharun, drog zanun kalpantrav, nishchuite dur mogarun, shunyas shunya milit gav. Loob, greed, as we know, or even deeper insight is desire. Desire को खत्म करना और effortless thought in the name of Lord, finding Shiva. Suchun, it is not expensive. You kalpana travs. Don't think that you cannot attain it. Ich sadhakan sarni vanan laldedetet ki sarni chi possible. You must sochiv ki toy hekivni karit. Loob hekivna marit to be effortless thought into the absolute reality, the Shiva, the Pandit, the Lal, or whatever different name you might call him. Nishchuite, dur mogarun. It's near, it's so near. That's actually Mandukya Upanishad manch ak bad beautiful shalokyat. That's English meaning, it is nearer than the nearest or farther than the farthest. Is absolute reality. Those who are ready and open, timan khatrcha is nearest than the near. Otherwise, so in other words, tasmas kya chivanantim, if you are outwardly tuned, then it is farther than the farthest. If you are really inwardly tuned, it's nearer than the nearest. It is so simple. Shunya shunya milit gav. So you dissolve in that emptiness, that void. Again, यहाँ पे मुझे इमन नॉनवेनी वाकन मंस में चबासान ये च Buddhist influence Lalade, and she is in alignment with what the teachings of Lord Buddha were, and she is putting just her experience is the same. She has experienced that emptiness
in her meditative experience, and in that she has had that vision of the ultimate, and that's what she's trying to put in her works. That's what I think. Okay, that was it. Whew. That was heavy. राकेश जी बड़ा असल I mean कोशिश पे कुरु कोशिश पे कुरु तर्जुमु करू क्या तपन But we use one word mashallah, but I don't want to say that. शुक्रगुजार But John, yes, Johnny, you know, synchronization, Hinduism to Buddhism, be just a comment, you know, that the Puna Buddha's the book is avatar. तो सो क्या उसको सोचा है कि ना दमच ना ये if you can't win them join them Hinduism you know कह रहे हो वारिया कि ना सुचुन जहाँ finally the अच्छा चलो you can't win make it him an avatar. I mean that's my you know lazy take on that. Because he was definitely a big force and sweeping around India and the whole subcontinent. तो चलो अगर अवतार करो it's more ये स्वामी विवेकानंदन बड़ जान लॉर्ड बुद्धास मुतकलिक ना व्याख्यान दित्मस तिमो वोनमुत he was the sanest human alive, no cobwebs in his brain, in his mind. He was the sanest human alive. So he held him in very high state. So a lot of, if you so which yim bird yim kya vanan or when you'll as wuchna so godnik wach lal dedun tem to Lord Buddha's tathi stage rasmas thomas shivas. So what he has done, what he has, and put it in experience with so much compassion and you know religion chu pat bana. It was such a force, it became a force worldwide. And perhaps, yes, he went by kya os and usko simplify karke, jaise Sudhir ji ne bola ya Reena ji ne bola, sure, but it was his freshness and his take and his experience that he brought to the whole thing. And purely because जैसे हो सक उस टाइम बहुत rituals हो सकते हैं, sacrifices and all, go away from that, purely focused on knowledge yoga or thought yoga, and you can come out of suffering. That was the takeaway from Lord Buddha. I mean the foundation was compassion uska jo tha, isn't it? non-violence. Non-violence, non-violence, compassion.